spite of it all, I choose to praise your name. I will lift up my hands and give you the glory. I say hallelujah anyway, for you have given and you have taken away. Something
Let us pray. Heavenly Father, gardez la vérité, nous sentons abandonnés. Nous ne pouvons pas côté pour nous vivre. Même Jean Job, famille la guénon, amis la guénon. Maintenant, nous venons avec un murmure, nous allons de l'autre côté pour nous mener. Nous portons le bas. We do know one thing. Our world needs you right now. Viens à notre secours. Holy Spirit, as we ask why, you're the only one who can give an answer. Someone is suffering right now. In the name of Jesus, may your Holy Spirit minister unto us. N'après Jésus, nous pas capables encore. Viens à notre secours, parlez pour nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Pain and suffering. One of the best time of my life was this year at Grady Hospital, when I realized I was so much needed, and at the same time I was not needed at all when it was time for the doctors to come out and to share the news with patients. Some patients will say, "No, I don't want to see a chaplain now." Because seeing a chaplain just means that the surgery, the procedure did not succeed. The person is dead. That's why this man is coming with the doctor. Don't come with the chaplain. And at the same time, when the news is already broken, they need answers, and they need a chaplain for the answers. And I've gotten the best whys. Why, Pastor? Why? I remember it was Monday evening. I went to the children's hospital that still belongs to Grady. And as I went to the children's hospital, I saw a few kids on the outside. They were not allowed inside. They were very agitated. And I saw a man who sat just like that, and his hand over his head, and shaking his feet, and restless. But the kids were all over. And when the security came and said, "Why are you not putting any control over these children? Who is the father? Who is the mother?" Just to hear this man, finally he came to himself and said, "Oh, I'm the father. Understand what they're going through, sir." And that was the time I was there to calm things down and say, it's okay. I'm here. Let's get the kids." He said, he looked at the security guard and said, "Sir, they are just confused. Because a while ago, upstairs means at Grady. Because we can walk through a tunnel to go to the children's hospital." He said, "Upstairs, they broke the news. Their mama just died. And that little girl, just 7 years old, and with a cousin right there, and mama just died. In that same car accident, their 17 years old brother right there. And the little girl ran to me. She noticed there was something about the hospital, the way I was dressed, that means something. And then she gave me a little stuffed animal and said, "I can't go inside, but give Teddy
That was the little teddy bear. He said, give Teddy to my brother. Tell my brother I'm outside waiting for him. I'm praying. And Teddy will pray with him. And I took Teddy to brother inside. Brother was not doing well. Brother was in the same car accident. But the hope was, as Teddy is inside, Teddy would get to understand, and Teddy would probably pray, and Teddy will make the miracle happen, and I would bring Teddy back with brother one day, and then I would tell little girl, here we go, your brother is out. That was not the answer. After 5 hours, it was midnight, they called the chaplain. I hate those calls. That was another code blue. That was another code blue to say that is not breathing. They spent hours, and the sad news came. I had to go to Daddy. And this time, it was not the little girl I had to give consolation. Daddy came to me. A lot of times I've seen a lot of ladies coming to my shoulder, but that father could not take it and said, Pastor, chaplain, I lost my own mother this same year. How is it I just lost my wife? And my only son, I'm losing him now. I just lost my son. Chaplain, why? Why? And this time on my shoulder, it was no makeup on my shoulder, on my black suit. It was tears of a father who wanted an answer. Why, chaplain? You went to school to give me an answer. Why so much pain? In less than 48 hours, everything is gone. And now I had to go and I had to take Teddy because the nurses were preparing him for viewing. I said, give me Teddy. I got Teddy. 8:30 in the morning, I was still there. And I had to return Teddy to baby girl. When she held on to Teddy, she embraced Teddy and said, my brother did not come back, but you're back. Could you promise you'll be with me forever? And that little stuffed animal was there with her. And I could not help. I had to just, it's not professional, you should not cry. But I broke down when she held that little stuffed animal. That's all she had left. And then the Job journey happened just the same. Wealth was gone. Family was gone. And now, the only thing we could have at this time is a relationship with God. And this also, the friends are talking about that. And I could lend a voice to Job and say, through this poem, Job would say, the darkness surrounds me. It's getting so cold. I am all alone, with no one to hold. My world is so empty. All that is left is pain. No sunshine to light my way. Just never-ending rain. I drown in tears. My heart is crying. No one seems to notice. My soul is dying. Nights are excruciating when we are suffering. No one can help when we feel so hopeless, as body and spirit are hurting. Why, God?
Why? Some pain we cannot even name. I often say that they found a way to put the pain when you lose a wife or a husband. They call you widow. Yo hello veuve ou bien veuve, flor perdi maman, mari ou bien madame. Yo hello orphelin, lo perdi maman ak papa. Gan pile moun la qui kon ki non pour yo bay sa, yo men son orphelin. There's some pain that are so terrible you cannot even name it. C'est l'on perdu propre petit ou qui t'a doué tête sec yo. That boy, he invested tout bagay and he was so brilliant. He perdu tout bagay. And that brings us to Job, having lost everything in one day. Again, nous là, qui bagay qui choque nous. The first thing I must say about this story, get a frappe nous prend dans la vie, ou de supposé faire un stroke immédiatement. C'est parce que mon Dieu connaît qui ça le met en dedans. Mais mon Dieu, je dis ma style mandant pour qui? Why God? Si moun yo allé, madame dit, just chouer maman bon Dieu et puis mourir. Quand ça derrière avec bon Dieu là, qui bon Dieu? That's why the darkness is so cold. Mais bon bagay qui vient passer. Tous les 3 amis ont venu, yo chita, yo pas dit rien. M'a dit nous bagay. Pas parler c'est une. Mais là monsieur ça aurait si parler, c'est accusation. Nous connaissons douleur, c'est vrai. Mais l'homme douleur, j'ai un monde qui comprend, nous, libre de consolation, pas vrai, pas là avec nous. You may be in some pain, but those who should be there for you, you prend l'autre. Quand, premièrement, you fais silence. It was Martin Luther King Jr. who said, in the end, we will not remember the words of our enemies, but the silence of our friends. Bible dit yo fait 7 jours à regarder et pendant à regarder là, il a murmuré dans les yeux yo, c'est fort ou son bagage ou fait mal, c'est son fait ou payer. Let me tell you something. Job is the first book of the Bible written by Moses, 15th century BC. M'a dit dans le premier livre ça sous comprendre ou comprendre bon Dieu parce que même Jean Jésus t'es abandonné, yo t'es même dit yo pas même connaître lui, Job t'es abandonné, tout péché t'est tombé sur lui. This is what we are looking here, the beauty of a type of Christ. Job est un type de Christ et Jésus sur la croix est un antitype. Yo mette examen, yo mette fado, dit seulement au fond bagay qui mal. Là nous pas connaître bon Dieu, nous comprendre, nous mettons toute souffrance sous péché. But what about Job? Il était intègre. Il y a des gens qui ont souffert, ce n'est pas le coupable. Je connais la pensée à douleur, c'est ça que nous pas dire amen. Mais je dis, qui a souffert, c'est pas que nous avons fait pour payer les bagages. Qui a souffert, qui va même compte côté calamité ça a sorti. Mais si on monte avec nos amis, ou des gens qui sont là pour. Let me tell you, 7 days silent over your pain and abuse. I can breathe and you are not saying leave him alone. Même si dans toute douleur, c'est les gens pas là pour vous. Et puis vous êtes à gado. Vous êtes à gado qui souffrir. Not even a prayer, nothing. There comes a time when silence is betrayal. You pas dit rien.
Betrayal is when I thought I expected you to be there, when the closest people to us in time of pain are nowhere to be found. His own wife cursed him. When nobody says a word, when they disrespect you, they humiliate you, and no one talk to say, you can't talk to him like that. Satan was after him. Instead of talking back to Satan and helping him in prayer, they are putting more on him. Y'a acculé, y'a dit si moi j'en comprends où t'es y'a pas qu'on sorte vrai à mon Dieu. That's more pain. Puis on va jamais gen moun qui pour côté. Sou gen moun qui avant mais capitaine pourquoi souffrir? Pourquoi tomber pour dire ouais ça pour c'est bon pour vous. Est-ce qu'elle est avec moi? Et dans le moment ça, c'est dans le moment ça Job t'es qu'à pour le punir tête puisque le père dit toute bagaille pour le montrer que visite ça c'est ton visite madichon. Job t'es qu'à tout tête. Watch out for people who are so ready to accuse you first and then to find out it was not even your fault after. Fault finding is of the devil. The friends thought they have spoken everything that needed to be spoken. But let me tell you something. No matter what precautions we take, no matter how well we have put together a good life, no matter how hard we have worked to be healthy, wealthy, comfortable with friends and family, and how successful we are in life, something will inevitably ruin it. And that thing will remind you that you are nothing without God. Est-ce que la avec moi? A bon bagay ka brive quand même. Something will remind you of that. You don't really know Jesus is all you need until Jesus is all you have. Yo viré d'eau, ou pas connaît, ou pas jamais connaît que Jésus c'est tout son besoin jusqu'à ce qu'on arrive dans un moment dans la vie où Jésus c'est ça seulement gain dans la vie. Seulement Jésus gain. When you don't have anything, when they are gone, and they will be speaking to him, et yo viré d'eau, yo quitté le pi mal. Ou moun visite ou, li fin parler, ou vin sentir gen plus indignité. Ou ap réfléchi, why me, ça m'te fait m'a payer. But they realize, ou comme ça besoin qu'on y a, dans ce ap traverser à. Zami ale, famille ale, all you need at this time, you need Jesus. Is there someone now at this time who realize that your world needs the Lord? My world needs you right now. My world needs you. Ou kon pou ki sa? Tout ale. Famille ale. Zami ale. But God, my world needs you right now. Dans sa m'a traversé. My world needs you right now.
Monsieur Wale, yo vire do yo comprend parole yo ante final. Hey, les hommes fin parler, tout autant bon Dieu pour parler, car la pour final. Yo fin lancer, tous les trois mal fin yo vire do yo, mais c'est kounya bon Dieu pour parler.
Touchez mon bakolo la s'il tape dormi dit bon Dieu pour parler bon Dieu pour parler. Tout autant bon Dieu pour parler, c'est pas même bagarre. Can you give me some more lights because le bon Dieu parler, bagarre yo ou pour comprendre yo plus bien. Est-ce qu'on avec moi? Parce que depuis le matin, n'a demandé why? Quand il y a bon Dieu pour bailler une explication. Est-ce qu'on avec moi? Dans le chapitre 38, oh yes, il va parler. Il va dire Job, il va répondre Job. Le bon Dieu parlait, c'est là ça qui est mot final. Les docteurs parlaient, son virgule lié. Il va comprendre, il va comprendre. M'a songé là, tu es maman, 3 mois, est-ce qu'on avec moi? Ça vous parlez 3 mois depuis en juin, est-ce qu'on avec moi? Depuis avant juin, depuis en mai, il y a des clés la secret pour moi. Mais on contrôle juin, juillet, août, septembre, octobre. Après 6 mois presque là, est-ce qu'on avec moi? Parce que bon Dieu, c'est le dernier mot. Bon Dieu pour le parler, est-ce qu'on avec moi? Je demande why. Hey! Bon Dieu va répondre who? When you have life questions that are coming to you that goes like why? God answer is who? Mais qui who? Qui est moyen? Bon Dieu va parler à Job. Il va dire, quand l'aime étendre la terre. L'aime te prend autant coup soit c'est ça m'a simé et étoiles yon là dans 1 million fois plus gros que la terre. Quand on te l'aime t'a dit sur la camper là pas avancer 1 kilomètre sans quoi la terre bouler, pas reculer 1 kilomètre sans quoi la terre frise. Quand on te l'aime t'a formé ou même dans votre maman. M'a tout qui a soigné. Et dans le chapitre 38, là, au premier verset, côté bon Dieu parlait de la terre. Après ça, il parlait de la mer. Après ça, il parlait de l'étendue. C'est toute dimension que tu as montré là. Parce qu'il y a 3 dimensions. Nous connaissons. Dimension ça, et puis il finit par parler du temps. Dans le temps, il y a 3 dimensions. Passé, présent, futur. J'ai bon Dieu là, Priere. Parce que nous connaissons bien le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Là, il a parlé de la terre, la mer. Il a rappelé Job. Il y a 3 dimensions là dans le tout. C'est atome Priere là. Parce qu'il a montré que il y a gaz, il a montré que il y a solide, il y a liquide, c'est atome là. Est-ce qu'on avec moi? Il a montré que dans toutes 3 dimensions, ça a montré devant là. Les omniprésents, les omnipotents, les omniscients. Et puis il montrait les sénènes. Les sénènes, il dit, c'est moi qui ai dernier mois. Les Job viennent, oh! C'est où qui est dernier mot? Quand il y a un Job pour aller répondre à l'autre gens. Où est-ce qui te bon Dieu parler? Réponse li ba la gen pas jamais jonte vle là. Mais là identifier qui est lié. Là identifier que li là. Là dit moi connais. Pas jamais oublier ça. There was a party going on. You invite me à party. Mais moun qui en charge party. Li en dedans. Moi-même, moi dehors, li pas bancat. On petit frère n'a qu'à rentrer en dedans. On gon bagage pour faire c'est moi pour aller béni cake. Est-ce que vous lâchez? C'est du fond dedans. Pas capable. Qu'on y a pendant là, on a passé sous moi avec carte, sécurité a dit moi tant qu'on undertaker sous ça bien mauvais tout expliquer lui, me change accent sous lui là. Alors qui peut moi dis comme ça, il dit pas de carte. Qu'on y a pendant yon nan mon apprenti il dit al dit intel que moi là. Abdou bagay. Là moi Michel passé il dit est-ce qu'on te dit ça? Là il répond moi yon bagay. Il dit he knows. Hey! Ouais avec affaire he knows ça. Touchez mon doigt côté là dit he knows. He knows. L'on peut aller dans une série de problèmes, he knows. Nous faisons l'autre 25 minutes de là, même quand nous faisons 25 minutes, Shelby, because he knows. Okay. He knows that I'm there. Ça veut dire que je vais camper toujours, même pour me rentrer quand même, you know why? He knows.
Les bon Dieu connaît, est-ce qu'on avec moi? Mais côté message pour l'autre dimension là. When he knows, my wise get an answer. Because the one who knows everything, tout le monde va l'a dit, il connaît ça m'a traversé. Est-ce qu'on avec moi? Because he is omniscient, omnipresent, he is omnipotent, il a tout pouvoir. M'a dit un bagay, God knows. Les bon Dieu connaît un bagay et là connaît déjà. Moi qu'est propose? Est-ce qu'on avec moi? He knows. Réponse li bay Job lui dit, you want to know why I'm telling you who? And this is who I am. I am the Alpha and the Omega. M'attendez amen non? I am who opens the door and no one can close it. Est-ce qu'on a aidé ma dit béni soit l'Éternel? Parce que les papes du moi mais la du où? Matin vient du qui est lié. Chapitre 38 en détail grandeur. L'aime top établi la terre. Contenté. Fermez bouche qui t'aime agiter. D'ailleurs bagay ça, c'est ma problème ou lié. Son un bagay m'a réglé avec Satan. Te dit, est-ce qu'on te considère petit moi? Job, he knows. Est-ce qu'on avec moi matin? Il connaît. He knows and il parle n'importe qui. Il c'est monde qui est clé porte là. I am the one who can say it's going to happen and it's gonna happen. It will come to pass. I am the mortgage payment. M'attendez non? I am the car note eraser. Est-ce qu'on avec moi? I am the medication outside of CVS pharmacy. Ça veut dire pas même rentrer dans la pharmacie quand tu as besoin de remettre là et dans dormir ou je dis I am. Ou à demander pour qui ça malade? Moi-même moi c'est médicament. M'a dit qui est lié? L'Éternel l'a servi. I am your job security before your interview. Ou peut quand même faire interview, lui met ton bagage sous et puis lui dit c'est où me voulez. I understand this mic is not the best. I want you to get that. Thank you. It's better now? Okay. A God who knows everything. Puisqu'il connaît, pas inquiétez-vous. Si vous dehors toujours. Il y a un plan pour moi. Est-ce que vous avec moi? Criez avec moi, he knows. Oh, il connaît. Oh, I am your strength in your trouble. Si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans le séjour de la mort. But because he knows. Les bon Dieu m'en connaît. Les bon Dieu m'en vient connaît. Et le montre qu'il connaît. M'pas pour moi dans sa mière. Guess what? Job vient joindre une réponse. Job vient une réponse dans Job 19 verset 25. This is so beautiful. Mais je sais que mon rédempteur est vivant. M'attendez amen non? Les bon Dieu finit pas là avec lui. Il dit mais je sais que mon rédempteur est vivant. Est-ce qu'on l'a? Touchez mon bakoto l'a dit, il est vivant. M'pas besoin peur. Qu'elle va sauter et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je verrai Dieu. I know my Redeemer lives. Parce qu'elle vivant. Moi connais. Bagaille pour marcher au nom de Jésus. Touchez mon bakoto l'a dit au nom de Jésus. Dis-le avec conviction. M'a sorti dans sa mière. Ces paroles sont devenues tendues. Je dis au nom de Jésus. My wise will turn unto who? L'Éternel les amène à servir. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront, amen. Et non ceux de notre, mon âme languit d'attente au-dedans de moi. À nous dire béni soit l'Éternel pour ça. I know my Redeemer liveth, and no devil in hell has ever been able to afford the purpose of God. Bon Dieu te compte ça t'a fait. Bon Dieu en contrôle ça t'a passé kounya. Bon Dieu en contrôle. His divine will
will always come to happen. Et ça nous doit comprendre matin. Pensez à n'importe quel gros problème. He knows. Est-ce qu'on avec moi? On va dire quelques bagages là. Dans l'église, tout le choral pour dire he knows. Et bon, j'ai pas même besoin de nosy to know because he everywhere. Li avec parents qui souffrent là. Li avec problème là. Li avec maman côté li Canada. He knows. C'est ça que moi j'aime perdre du sourire. Et ça fait moi m'a plongé sous Tony me dit bon sabbat Tony et li genuine m'pas denial because I know God knows. God knows. He knows. Let's go avec moi. I know. I don't get the why, but I get the who. Let's go avec moi. He knows. Let's go avec moi. Comment est-ce qu'on parle? Think about the worst betrayal that happened to you. Say, he knows. Think about the most impoverished, financial, depleting thing you have ever have happened to you. Say, think about the worst scandal you have ever been through in your life and say, think about when that discussion, that problem in your family happened and you were sad and shout. He knows. Think about when they humiliated you. He knows. Think about when they disrespected you. Think about that pain you have been through. He knows. Think about that thing that caused your heart to skip a beat because you are afraid of it. I'm telling you, he knows. Because he knows and he lives. I can face tomorrow. Because he knows. L'Éternel est le CEO de l'univers. Chapitre 38 là, il rappelait Job que c'est le CEO. Gardons CEO. Gon CEO dans Wrestling. Élise, on est temps de trouver quand on va regarder si Wrestling. On te qu'on faire tout. Pour moun qui pas connaît Wrestling, m'a tout ça. Tout match qu'a passé. Si on connaît comment on a fini. On va dire amen. Regardez parce qu'on a parlé de wrestling là. Si on a déjà connu comment on a fini. On a dit moi on la chita garde on va comme ça. On va expliquer au wrestling ça. Yo prend Ric Flair. Qui a choisi? Ric Flair. Qui prend Undertaker? Undertaker prend la fini avec elle. Non, bagaille yo ele handicap match. Anybody who knows what handicap match? Jean passe le passe. Mais m'a dit on bagaille. Dans tout handicap match qui gagne, m'a dit on bagaille. On bagaille ou pas qu'à faire. Et c'est dans handicap match ça, joté. Les dit comme ça. Ou mettre faire sans bibi tout. Mais pas tout. Touchez mon côté là, dis-moi la Priere. Au nom de Jésus. Parce que si vous avez veillé, pendant si vous avez regardé le match, moi, Ric Flair pas qu'à prendre encore. Vous finissez à tirer le père. Undertaker, mon géant. Oui, c'est la fois où Undertaker, mais hôtel mélange. Et puis, quand on a le côté, il fait ça. Là, je vais finir à haut. Je vais toute la peine, toute les gains. Où est-ce que Ric Flair allait rester à terre? Mais dans le match normal, habitué doit camper pendant que Ric Flair a terre. Mais puisque son handicap match, touchez mon bagou dit, et non handicap match, là. Non handicap match, qui fait problème après problème. Ou enterré ou mon année passée, année sortie de l'autre qui malade, ou qui problème, ou non handicap match. But m'a dit un bagay, the CEO knows. C'est garder. Pendant que ça, oui, tout ça, pendant qu'on finit avec Ric Flair. Et puis, une musique qui tombe. Boum! Un bruit pété. Qui est-ce qui paraît? Stone Cold Steve Austin entrer. Là, il finit entrer sous scène. Il prend Undertaker. Dans l'histoire, je dis, Undertaker, c'est le Satan le diable. Il prend le clé cool là, qu'on monte. Undertaker monte. Il tombe. Mon autre moment, moi, Undertaker a prélevé. Et puis, m'tendez. Can you smell what the Rock is cooking? The Rock, Vindai, Steve Austin, High Five.
For all Ric Flair went through, God gave him double for his trouble. The CEO gave him double. Qui est-ce qui gagne un match? C'est Ric Flair. Job pour gagner un match ça tout. Parce que je sais que mon redempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Et Job pour gagner toute sa pêche. Le double. Il vient de notre petit monde. Il vient de marier. Il vient béni. Because God has the last word. Because He knows. I don't need to know what.
him to who? We can never be the same. And this Jesus, with whom you can make it, at this very moment, is asking you, do you know why? At the well, the woman asked, how come? Meaning, why you asking me for water? And Jesus said, if you knew who I am, if you knew who it is, that person, who is that person asking you? So they going to kill us one day. But why would have come and say no him? For you to make it. How many of you knows that you know that with God you can make it? Just live in you can make it. Whatever happens, ou qu'arriver dans une situation Job là, un monde qui peut-être te gen why dans tête li. Je dis un bon Dieu font shift for you to know who he is. Il y a contrôle. Il n'a jamais perdu bataille. Les combats, il était déjà dit sous. Il était déjà dit problème, l'ennemi, en rien pas privé. C'est ça que fait. Ou dit avec moi, je ne mourrai pas. Allez, je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Ça veut dire qu'il faut une équipe, bon Dieu, pour qu'elle sorte bien. Job, tellement bien sorti dans le bagage. Monsieur, tellement vin honte. M'a dit un bagage. Haters, hypocrites, maladie, même l'homme moi pour honte tout monde. Parce que même si tu as mouru, because the CEO has the last word, même si tu as mouru, ou à lever. Et c'est ça que fait sous qu'on bout. Marcher avec lui. If you got the rock of ages on your side, reflect again the rock, mais ou même souviens the rock of ages, no matter what happened, even at death, you will still win. Béni soit l'Éternel. Est-ce que vous qui t'a amené the rock of ages dans la vie? Parce qu'on vient undertaker, par contre, qui s'allie, il va son boss dans le travail, il va son monde dans le cas, il va ses maladies, il va son devin, qui keep on coming back, son guillon, c'est lui undertaker là. Vous voulez éliminer parce qu'on a un handicap match, campé avec moi sous besoin de Jésus. And the choir will be singing something very appropriate at this time. Est-ce que bon monde qui bouquet avec undertaker ça? Qui bouquet avec l'ennemi mais sali sous et au temps dit le matin bon Dieu c'est au dernier mot pendant que qu'on a chanté chanson avancez pour nous claim dans qui équipe nous est. I am with the rock but the rock of ages. C'est le dernier mot c'est lui qui t'a arrangé bagaille pour moi. It's bigger than me. Just come forward as I will pray. As I will pray. Pendant chanter ça, chanter. Avancez. If you're not tired of your undertaker, stay with him. But if you're tired of that undertaker and you want to say, God, I need the victory. Moun qui besoin de victoire, avancez. Avancez. Yes, here I am. Hear our earnest prayer, Lord. Est-ce qu'on peut avec attaque, toute mauvaise nouvelle, une après l'autre, but you want the victory at this time. Victory over that addiction, victory over that bad habit. I'm tired of the undertaker dealing with me. He's going to take me over. I know my Redeemer lives. Avancez. On va le prier.
Kebe men avec vous, assurez-vous that nous la même équipe. You know who. Our Redeemer lives. Kebe men moun bakoto la. Pressez men. Lorsque kebe men moun bakoto la, ou pressez men, c'est comme si vous dites, moi je connais à qui est-ce qu'on a fait. Je connais bon Dieu maintenant vivant. I know my Redeemer lives. Papa, nous qui est dans le ciel là, dans comment ça nous vient côté, nous avons une raison pour te demander pour qui ça, pour te demander why, pour qui ça c'est nous-mêmes qui avons tout problème ça yo, pour qui ça, l'un après l'autre, qui est qui rive nous qui va nous le danger, why God? Ça avec quoi nous t'es venu? Mais puisqu'on parlait avec nous, nous avons sorti avec vous. Je sais que mon rédempteur est vivant. I know my Redeemer lives. Parce que le vivant, et ça m'a traversé. Au nom de Jésus, tout le monde qui croit a sorti dans sa levez-moi en l'air. Au monde, dis au nom de Jésus, m'a sorti dans sa bière. On dit la plus conviction, dis au nom de Jésus, m'a sorti dans sa bière. Parce que mon Dieu nous a déjà calculé qu'il est sorti. C'est ton test littéraire. We will get double for our trouble. Au nom de Jésus. Mon Dieu te parié. Et te parié sur le sang de Jésus. Il pas du paria. Il pas du paria. Mon qui croit ça dit, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Si vous connaissez mon Dieu, pas perdu paria sur tête. Dis alléluia. Dis alléluia. Si vous connaissez une victoire, dis merci d'avance Jésus. Criez victoire. Victoire. Au nom de Jésus. Par le sang de Jésus. Amen. Amen. Que bon Dieu bénisse.